Kosovo officially joined the UN Habitat campaign, Climate Action for Cities, this event will start a series of multi-stakeholder dialogues to put Kosovo on the world map, to promote low-carbon, climate-resilient cities for all. Following opening speeches from our chief guests and UN Habitat, a high-level panel will be delivered on the central question: how can Kosovo accelerate urban action for a carbon-free world? We encourage you to actively promote today's event on your social media, channels by using the hashtag Kosovo Climate Action, hashtag Climate Action for Cities. Before we commence to forward, please note that the simultaneous languages interpretation can be accessed through your respective headsets. Albanian is in channel 1, Serbian is in channel 3, and English is in channel 2. Respectful guests, now I have the pleasure to deliver a special written message of the Secretary General of United Nations, Mr. Antonio Guterres, regarding the World Habitat Day. On this World Habitat Day, cities and towns across the globe are facing and fighting the dual crisis of COVID and climate change. Home to 4.5 billion people today, they are projected to grow by almost 50% by 2050. By mid-century, over 1.6 billion urban residents may have to survive through average summertime highs of 35 degrees Celsius. This year's themes: accelerating urban action for carbon-free world, highlights how cities and towns are at the core of climate action to keep 1.5 degrees goal within reach. 3/4 of the infrastructure that will exist in 2050 has yet to be built. Economic recovery plans offer a generational opportunity to put climate action, renewable energy, and sustainable development at the heart of the city's strategies and policies. City leadership using green materials and constructing energy-efficient, resilient buildings powered by renewable energy is essential to achieve net zero emission by 2050. The benefits are enormous: less pollution and climate risk, more jobs, better health and well-being. As population grows in emerging economies, demand for transport, which accounts for nearly 20% of global carbon emissions, is multiplying. Cities are working to ensure that this demand is met by zero-emission vehicles and public transit. We need a global moratorium on internal combustion engines by 2040 at the latest to underpin these efforts. On the World Habitat Day, let us work together to harness the transformative potential of sustainable urban action for the benefit of our planet and all population. Thank you. Now, it is my pleasure to draw your attention to the television screen to view a special video message from the Executive Director of the UN Habitat, Under Secretary General of United Nations, Ms. Maimouna Sharif, to commemorate the World Habitat Day 2021. The climate crisis is widely recognized as the #1 threat facing the world today. And it is our cities and towns which are responsible for much of the climate change, which is resulting in devastating floods, droughts, and violent storms. In fact, cities and towns produce around 70% of the main greenhouse gases.
Unless we take urgent action, the greenhouse gases produced by ever-expanding urban centers will continue to push global air temperatures higher. This is why the theme of this year's World Habitat Day on Monday, 4th October is Accelerating Urban Action for a Carbon-Free World. World Habitat Day provides an international opportunity to raise awareness and push for immediate action through events, discussions, and campaigns. And this year, in the run-up to the International Climate Change Summit COP26, we need immediate action in developing and implementing zero-carbon plans. The recovery from COVID-19 pandemic is an opportunity for the world's cities to put climate action on top of their agenda. This is a chance to change how we generate our power, construct our buildings, heat, cool, and light up our offices and homes, and travel around from home to work. We need clean, resource-efficient energy to replace fossil fuels. We need energy-efficient infrastructure to encourage walking and cycling. And we need well-planned and well-managed compact cities that allow for non-motorized transport to reduce energy consumption from cooling and heating, so the natural and built environment come together in greater harmony. Cities are the incubators of innovation and new technology. We must harness this strength for better climate change solutions. Climate action will differ from city to city, but we must make sure the green transition benefits everyone, especially the most vulnerable, and create new jobs. The only way forward is for everyone to work together to ensure that our climate goals are met through implementation of the new urban agenda to achieve the Sustainable Development Goals. Now, I have a pleasure to invite Head of the UN Habitat Office, Mr. Omar Siddiq, to deliver the opening address for the World Habitat Day. Omar, Honorable President Dr. Osmani, Honorable Prime Minister Mr. Kurti, respected ministers and members of Parliament, representatives from municipalities, the UN Development Coordinator, and my fellow heads of UN agencies, representatives from the international community, academia, civil society. Dear friends, thank you for joining UN Habitat on this, the official commemoration of World Habitat Day 2021 in Kosovo. The purpose of World Habitat Day is to reflect on the state of our cities and towns. It reminds us that we all have the power and responsibility to shape the future of our municipalities. World Habitat Day was established in 1985 by the United Nations General Assembly and was first celebrated in 1986. It takes place annually on the first Monday of October. This year's theme, as you heard, is Accelerating Urban Action for a Carbon-Free World. As we mark World Habitat Day in Kosovo, we continue to face a devastating pandemic, new heights of global heating, new lows of ecological degradation, and new setbacks for our work towards our global goals for more equitable, inclusive, and sustainable development. To put it simply, the state of the planet is broken. Humanity is waging a war on nature. This is suicidal. Nature always strikes back, and it is already doing so with growing force and fury. Biodiversity is collapsing. 1 million species globally are now at risk of extinction. Ecosystems are disappearing before our very eyes. Every year, the world loses 10 million hectares of forest. Rivers here in Kosovo are struggling with rising amounts of plastic waste. Kosovo ranks 40th in the world when it comes to having the worst air quality. Our PM 2.5 concentration was 2 times above World Health Organization exposure recommendations in 2020
and our PM10 parameter exceeds normal levels by up to 400% during winter months. In Kosovo, an estimated 760 people a year die prematurely due to exposure to air pollution. And this has economic costs, too. Deaths from exposure to air pollution cost Kosovo over USD 300 million, or almost 4.7% of gross domestic product. And with urban areas encroaching further into animal habitats and disrupting wild species, we could see more coronaviruses and other disease-causing agents jump from animals to humans. 2021 is on track to be one of the 4 warmest years on record globally, even with the cooling effects of this year's La Nina. The past decade was the hottest in human history. COVID-19 lockdowns temporarily reduced emissions and pollution, but carbon dioxide levels are still at record highs and rising. Meanwhile, climate policies have yet to rise to the challenge. Emissions are 62% higher now than when the international climate negotiations began in 1990. Every 10th of a degree of warming matters. Today, we are at 1.5 degrees of warming and already witnessing unprecedented climate extremes and volatility in every region and in every continent. We are headed for a thundering temperature rise of 3 to 5 degrees Celsius this century. The science is crystal clear. To limit temperature rise to 1.5 degrees Celsius above pre-industrial levels, the world needs to decrease fossil fuel production by roughly 6% every year between now and 2030. Instead, the world is going in the opposite direction, planning an annual increase of 2%. The fallout of the assault on our planet is impeding our efforts to eliminate poverty, inequality, and imperiling food security. And it is making our work for a lasting peace even more difficult, as climate-induced disruptions drive economic uncertainty and political instability. It is no coincidence that 70% of the most climate-vulnerable countries are also among the most politically and economically fragile. As always, the impacts fall most heavily on the world's most vulnerable people. Those who have done the least to cause the problem are suffering the most. Even in the developed world, the marginalized are the first victims of disasters and the last to recover. Every territory, municipality, financial institution, and company should adopt plans for transitioning to net zero emissions by 2050. And the main emitters need to lead the way in taking decisive action now to get on the right path and to achieve this vision, which means cutting global emissions by 45% by 2030 compared with 2010 levels. Every individual must also do their part, as consumers, as producers, as investors. Technology is on our side. Sound economic analysis is our ally. More than half the coal plants operating today cost more to run than building new renewables from scratch. The International Labour Organization estimates that despite inevitable job losses, the clean energy transition will result in the creation of 18 million jobs globally by 2030. Think of the potential this has for decarbonizing Kosovo's economy, where over 85% of its total greenhouse gas emissions come from energy. But a just transition is absolutely critical. We must recognize the human costs of the energy shift. Social protection, universal basic income, reskilling and upskilling can support workers and ease the changes caused by decarbonization of the economy. Renewable energy is now the first choice, not just for the environment, but for the economy. Dear friends, later this month, the international climate community will meet in Glasgow, the United Kingdom, for the 26th Conference of Parties to the Paris Agreement. UN Habitat, in partnership with the UN Kosovo team, will bring the themes of COP26 to Kosovo to raise ambition for climate action with policymakers and local champions, including convening Kosovo's first local climate action forum to accelerate civic action for climate. These moments are opportunities we cannot miss to detail how we will build forward and build better, acknowledging the common but differentiated responsibilities in light of local circumstances, as said in the Paris Agreement, but with the common goal of carbon neutrality by 2050. Second, let me turn to the key question of finance. The commitments to net zero emissions are sending a clear signal to investors, markets, and finance ministers. But we need to go further. We need all governments to translate climate pledges into policies, actions, plans, and targets with specific timelines.
This will provide certainty and confidence for businesses and the financial sector to invest for net zero. It is time to put a price on carbon, to phase out fossil fuel finance and end fossil fuel subsidies, to stop building new coal power plants and halt coal power financing domestically, to shift the burden from income to carbon and from taxpayers to polluters, to integrate the goal of carbon neutrality into all economic and fiscal policies and decisions, and to make climate-related financial risk disclosures mandatory in the private sector. Funding should flow to the green economy, resilience, adaptation, and just transition programs. Multilateral, regional, and local development institutions and private banks must all commit to align their lending to global net zero objectives. Companies need to readjust their business models, and investors need to demand information from companies on the resilience of those models. We are really not there yet. This is a matter of equity, fairness, solidarity, and enlightened self-interest. And all governments need to provide us with the clear, fair, and environmentally sound rules which carbon markets need to fully function. Third, we need a breakthrough on adaptation and resilience. We are in a race against time in Kosovo to adapt to a rapidly changing climate. Adaptation must not be the forgotten component of climate action. Currently, it represents only 5% of international climate finance. This hinders our essential work in Kosovo for disaster risk reduction, especially at the municipal level. It also isn't very smart. The Global Commission on Adaptation found that for every $1 invested in adaptation, it could yield $4 in benefits. We have both a moral imperative and a clear economic case for supporting Kosovo to adapt and build resilience to current and future climate impacts. All donors and multilateral and local development banks should commit to increase the share of adaptation and resilience finance to at least 50% of their climate finance support. Early warning systems, climate resilient land use planning, and green infrastructure, improved agriculture, and other steps can give Kosovo a double dividend, avoiding future losses and generating economic gains and other benefits. We need to move to large-scale preventative and systemic adaptation support. The race to resilience is just as important as the race to net zero. But we must remember there can be no separating climate action from the larger planetary picture. Everything is interlinked, the global commons and local well-being. This means we must act more broadly, more holistically, across many fronts to secure the health of our planet on which all life depends. 2020 was supposed to be a super year for nature, but the pandemic had other plans for us. Now we must address our planetary emergency and take action locally. In doing this, it is critical to advance the New Urban Agenda, the Global UN Framework for Sustainable Urban Development, and localization of the SDGs. Urban areas account for 70% of greenhouse gas emissions and energy consumption, making them major contributors to climate change. They also stand to be severely affected by the negative impacts associated with climate change. The way municipalities and human settlements are planned, designed, governed, and managed has an impact on their resilience and adaptation to climate change and on their emissions. In Kosovo, UN Habitat produced an assessment on climate change planning capacities in all 38 municipalities. The results show there is a need for increasing municipals' planning capacities on climate change-related issues, and we have prioritized our support to climate hazard mapping, mobility, disaster risk management, air quality measures, awareness raising, risk and vulnerability assessments. It is vital we support municipalities who play an important role in implementing climate action when essential elements of capacity, policy, legislation, and governance are in place. We have, in short, a wealth of opportunities to stop the plunder and start the healing. But one of our best allies is nature itself. Drastically reducing deforestation and systematically restoring forests in rural areas while promoting more green spaces in cities is the single largest nature-based opportunity for climate mitigation. Indeed, nature-based solutions in both built and in natural environments could provide up to 1/3 of the net reductions needed in greenhouse gas emissions. The World Economic Forum has estimated that businesses' opportunities across nature-based solutions could create 191 million jobs by 2030 globally. Now, let me also recognize the central role of women in climate action. The impacts of climate change and environmental degradation fall most heavily on women.
They are 80% of those displaced by climate change globally. But women are also the backbone of the agriculture, the care economy, and key stewards of natural resources. Women are among the world's leading environmental human rights defenders, and women's representation in central and local governments has been directly linked to the signing of climate action agreements. As Kosovo devises strategies for natural resource governance, environmental preservation, and building a green economy, we need more women decision makers at the table. Dear friends, I've detailed an emergency, but I also see hope. I see a history of advances that show what can be done, from rescuing the ozone layer to reducing extinction rates to expanding protected areas. Many cities are becoming greener. The circular economy is reducing waste. Environmental laws have growing reach. Many governments now legally recognize that a healthy environment is a basic human right. And the knowledge base is greater than ever. A new world is taking shape. More and more people are recognizing the limits of conventional yardsticks, such as gross domestic product, in which environmentally damaging activities count as economic positives. Mindsets are shifting. More and more people are understanding the need for their own daily choices to reduce their carbon footprint and respect planetary boundaries. And we see inspiring waves of social mobilization by young people, from environmental activism in the streets to advocacy online, from classroom education to community engagement, from voting booths to places of work. Young people are pushing their elders to do what is right. This is a moment of truth for people and planet alike. COVID-19 and climate have brought us to a threshold. We cannot go back to the old normal of inequality and heedless dominion over the earth. Instead, we have to step forward towards a safer, more sustainable, and equitable path. The good news is we have a global blueprint for local action: the new urban agenda, the Sustainable Development Goals, the Paris Agreement on climate change. The door is open. The solutions are here. Now is the time for us to transform humankind's relationship with the natural world and with each other, and we must do so together. Solidarity is a lesson from COVID-19 which we must take forward. With the world in disunity and disarray, trying to contain the pandemic, let's learn the lesson and change course for the pivotal period ahead. I thank you, and on behalf of UN Habitat, my warmest, best wishes to the people of Kosovo on World Habitat Day. Thank you. Now, I have a pleasure to invite Honorable President, Your Excellency, Dr. Osmani Sadriou, for her speech. Please. Të nderuar të pranishëm, i nderuar kryeministri i vendit zoti Kurti, i nderuar udhëheqës i zyrës së UN Habitat në Kosovë zoti Sidik, i nderuar ministër Aliu, i nderuar koordinatore për zhvillim në Kombet e Bashkuara zonja Richardson, të nderuar deputet, akademik e përfaqësues të shoqërisë civile, zonja dhe zotri. Është viti 2021 dhe jemi vetëm 9 vite larg vitit 2030. Viti kur synojmë që e gjithë bota të gjejë veten në një situatë ku gëzojmë mirëqenie më të mirë, standard më të lartë të jetesës, ku varfëria dhe uria do të jenë në kontroll e pothuajse tërësisht të luftuara, e kur jetesa jonë në vendbanimet tona do të kontribuojë në shëndetin ton fizik dhe mendor. Kjo ka qenë zanafilla e objektivave të zhvillimit të qëndrueshëm, të cilat u përpiluan dhe u dizajnuan me idenë për të mobilizuar shoqëritë tona për një vetëdijsim shumë të lartë rreth ndikimit të përditshëm të veprimeve tona në ekosistemet që na rrethojnë e në planetin në të cilin jetojmë. Agjenda e vitit 2030 ka një qëllim të vetëm. Ajo synon që deri në vitin 2030 ne të gjithë të jetojmë më mirë, me më shumë mirëqenie e me më shumë barazi. Sot ne jemi po ashtu vetëm 29 vite larg vitit 2050. Në përputhje me marrëveshjen e Parisit, brenda kësaj periudhe ne duhet të punojmë fort
e të bashkëpunojmë ngushtë e të largojmë karbonin nga boshti i aktivitetit tonë njerëzor e ekonomik. Është ky viti i dytë pandemik, e pandemia ka shpërfaqur edhe më shumë se kurrë problemet në sistemet menaxhuese e politikbërse të kohës sonë. Ne kemi të qartë që gjërat nuk mund të vazhdohen të bëhen siç i kemi bërë për një kohë të gjatë. Përveç vedisimit për rëndësinë e bashkëpunimit për mbrojtjen e shëndetit kolektiv, pandemia duhet të shërbejë edhe si një thirrje për t'i bërë gjërat më ndryshe, në mënyrë më gjithëpërfshirëse e me impakt më të qëndrueshëm. E mbi të gjitha si një thirrje për të marrë përgjegjësi në të gjitha nivelet. Në këtë rrugtim, përgjegjësia kolektive dhe përgjegjësia individuale shkojnë kokë me kokë, sepse suksesi do të jetë i mundur vetëm atëherë kur të gjithë nga niveli lokal e niveli qendror tek aktorët shtetëror e jo shtetëror punojmë së bashku e bëhemi pjesë e gjetjes së zgjidhjeve për problemet dhe sfidat me të cilat ballafaqohemi. Është më së drejtë që kur statistikat na tregojnë se qytetet sot përbëjnë më shumë se 50% të popullsisë së planetit, 80% të prodhimit global ekonomik, 2/3 e konsumit global të energjisë dhe më shumë se 70% të emetimeve vjetore globale të karbonit, ne duhet të mblidhemi sot për të diskutuar për mënyrat se si të përshpejtojmë veprimin në nivelin urban për të kontribuar drejt një bote të çliruar nga karboni. Jo shumë kohë më parë, sekretari i përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara tha se qytetet do e përcaktojnë nëse do të dalin fitimtar apo humbës në luftën për klimën. Dhe me trendet në rritje të urbanizmit, roli qendror i qyteteve do të vazhdojë të rritet gjithnjë më shumë. Parashihet që deri në vitin 2050, më shumë se 70% e popullsisë së botës do të jetojë në qytete. Me fjalë të tjera, nevoja për infrastrukturë urbane sa vjen e shtohet, prandaj është koha e fundit që ne të veprojmë. Prandaj mundësia e radhës më e mirë e jona për të vepruar prej së vërteti në këtë drejtim është pikërisht sot, sepse koha e dur për investim në qytetet tona të mengjura ishte dje. E përderisa ne sot flasim për rëndësinë e veprimit në këtë drejtim, të gjithë e kemi mundësinë që ta bëjmë diferencën shumë shpejt. Mundësia e parë është pikërisht zgjedhja e atyre që do të jenë në krye të planifikimit e politikbërjes në nivel lokal në komunën tuaj. Jo që dua ta politizoj këtë paraqitje, por në këto zgjedhje lokale ju ftoj që të shfrytëzoni ditët e fushatës për të komunikuar me kandidatët tuaj të preferuar dhe të kërkoni drejt për drejt nga ata, që të sigurohen që në programet e tyre të kenë të përfshirë në mënyrë sa më konkrete edhe atë që tashmë i referohemi si agenda e gjelbër. Mos e humbisni këtë rast, filloni ta kërkoni ndryshimin e nevojshëm, filloni nga komuna juaj, filloni nga qyteti juaj. Një gjë është e qartë, ndërsa çdo ditë ka nevoja unike, sektorët kryesorë që kontribuojnë drejt për drejt në ndërtimin e qyteteve të qëndrueshme dhe më të zgjuara të së ardhmës janë mobiliteti, energjia, mjedisi e planifikimi urban. Dhe është identifikimi dhe propozimi i politikave të duhura në këto fusha që do të na ndihmojnë në arritjen e rezultateve të dëshiruara. Për të pasur sukses në këtë drejtim, përveç vullnetit, por edhe buxhetit, duhet mbi të gjitha të kemi vizion për të arritur këtë qëllim. E sot jam këtu për të thënë që e ndjej se ky vizion nuk i mungon institucioneve të reja të Kosovës. Institucionet tona e kanë të qartë pse duhet punuar fort për një të ardhme pa karbon. Ju të cilëve po u shohim sot këtu e keni fare të qartë pse duhet të veprojmë në këtë drejtim. Të rinjt e të reja tona çdo ditë e dëshmojnë që e dinë çdo ditë më shumë dhe janë të vëdijshëm pse gjurmët e karbonit duhet t'i lëmë pas. Prandaj si kur më parë e shoh që ne kemi rastin e artë për të bashkuar forcat për ta bërë ndryshimin e mundur në këtë drejtim. Andaj uftoj që së bashku të punojmë për ndërtimin e jetësimin e qyteteve të mençura, të qëndrueshme e të gjelbra. Të punojmë së bashku për një të ardhme ku në vend të burimeve fosile siç është thëngjilli, ne zgjedhim burimet e ripërtrishme të energjisë. Në vend të izolimit, ne zgjedhim gjithëpërfshirjen. Në vend të betonit, ne zgjedhim hapësira të gjelbra. Në vend të transportit privat, ne orientohemi tek transporti publik. Pra një të ardhme ku e mundsojmë bashkëjetesën e zhvillimit ekonomik me mbrojtjen e ekosistemeve dhe habitateve që na rrethojnë.
e në rrugtim e sipër të sigurohemi që puna jonë udhëheqet nga parimet e promovimit dhe garantimit të barazisë gjinore dhe të gjithëpërfshirjes. Kjo është mundësia jonë e vetme për të shënuar një sukses të vërtet. Por për fund, në mënyrë që të gjitha këto që i tham edhe unë, edhe zoti Sidik, por që besoj do t'i dëgjojmë edhe nga kryeministri dhe të tjerë të bëhen realitet, Kosova duhet ta ketë vendin e saj në tavolinë dhe ta ketë zërin e saj në COP26 në mënyrë që edhe ne të dëgjohemi. Nuk është që ndryshimet klimatike i prekin vetëm shtetet anëtare të Kombeve të Bashkuara. Nuk mund ta izoloni Kosovën më, kurse në anën tjetër të kërkohen po të njëjtat kërkesa e përqindje sikurse për shtetet anëtare të Kombeve të Bashkuara. Ka ardhur koha që edhe zëri ynë të dëgjohet, sepse pavarësisht sa vend i vogël jemi, edhe ne mund të kontribuojmë në atë që u quajtë si përgjegjësi kolektive për ta mbrojtur planetin tonë. Ju faleminderit dhe suksese. Respectful guests, now it's my pleasure to invite Honorable Prime Minister, Your Excellency, Mr. Kurti, for his speech. Please. E nderuara Presidente e Republikës së Kosovës, zonja Vjosa Osmani, e nderuara koordinatore për zhvillim të agjensive të Kombeve të Bashkuara në Kosovë, zonja Ulrika Richardson, i nderuari shef i zyrës UN Habitatit në Kosovë, zotri Omar Sidik, i nderuari ministër i Ministrisë së Mjedisit, Planifikimit Hapësinor dhe Infrastrukturës, zotri Livur Naliu, e nderuara deputete e Kuvendit Republikës, zonja Fitore Pacolli, të nderuar partner ndërkombëtar përfaqësues të organizatave të shoqërisë civile të Kosovës, zonja dhe zotërej të nderuar praneshëm, sot po shënojmë ditën botërore të habitateve, ku vëmendje veçantë i kushtohet qyteteve dhe kapacitetet që kanë ato në reduktimin e nivelit të emetimeve të karbonit. Ndërsa qytetet janë burimi kryesor i ndotjes, ato janë edhe bërthama nga ku fillon zgjidhja e problemit që kemi me ndotjen dhe krizën mjedisore. Transformimi i qyteteve nënkupton qeverisje me një mendësi tjetër dhe planifikim të mirëfillt strategjik në harmoni me natyrën. Qytetet që kemi sot ofrojnë mundësi të shumta që të reduktojmë nivelin e dioksidit karbonit dhe në të njëjtën kohë të përmirësojmë standardet e jetesës duke bërë qytetet tona të shëndetshme dhe me ekonomi të qëndrueshme. Është domosdoshme që ne të ndërmarrim hapa konkret në reduktimin e nivelit të lartë të ndotjes së ajrit që kemi në qytetet tona, i cili ndikon në shëndetin e qytetarëve tonë me vdekje të parakoshme dhe cilësi të dobë të jetës. Kontribuesit tonë më të mëdhenj në emetimin e gazrave serë mbeten ngrohja individuale, prodhimi i energjisë dhe transporti. Qytetet në bashkëpunim me nivelin qendror mund të luajnë rol të rëndësishëm në reduktimin e ndotjes që emetohet nga ngrohja individuale dhe transporti. Ajo çfarë na nevojitet që të kemi sukses është të kemi koordinim të ngushtë të nivelit qendror dhe atij lokal, si dhe me bashkëpunim me partnerët tonë. Derisa nga niveli qendror mund të ofrohet mbështetje në projektet madhore, në nivelin lokal në bashkëpunim me komunitetin mund të merren veprime të menjëhershme. Niveli lokal ka kapacitete dhe mundësi që fillimisht të filloj me uljen e nevojës për konsum të energjisë përmes ndërhyrjes në sektorin e ndërtesave publike dhe sektorin e ndërtesave të banimit, zhvillimin e skemave të riciklimit të mbeturinave, krijimin e një sistemi të integruar transportit publik urban dhe me ndihmën e nivelit qendror dhe përmes bashkëpunimit ndërkomunal
mund të fillohet me zhvillimin e një sistemi të integruar të transportit të pastër ndërurban. Me mbështetjen financiare nga Bashkimi Evropian dhe partnerët tonë, ne mund të zhvillojmë një sistem të transportit publik më të gjelbërt dhe më të qëndrueshëm. Kjo do të na ndihmojë të ulim emetimet, të përmirësojmë cilësinë e ajrit, zhurmën, shëndetin, mirëqenien, të zvogëlojmë bllokimet dhe të krijojmë vende pune me cilësi të lartë. Ne nuk kemi një sistem të njësuar të transportit në nivel urban dhe ndërurban, dhe si rrjedhojë e kësaj, qytetarët tonë varen shumë nga transporti individual. Qytetarët kanë tendencë të shfrytëzojnë më shumë transportin e tyre privat në krahasim me atë publik, sepse ne nuk kemi arritur akoma t'ju ofrojmë një transport adekuat dhe funksional. Siç e dim, sjellja dhe mënyra e udhëtimit që qytetarët tonë zgjedhin shpesh përcaktohet nga ajo se çfarë ju ofrojmë ne nga niveli lokal dhe ai qendror. Në qytetet tona ku qasja apo arritja më e lehtë dhe më e shpejtë të shërbimet bëhet përmes automjeteve individuale, atëherë në mënyrë indirekte ne vazhdojmë të promovojmë këtë formë të mobilitetit. Nëse në qytetet tona për të lëvizur lehtë dhe shpejt nga një pikë në tjetrën, vendosim opsion ecjen, biçikletën dhe autobusin, kjo në mënyrë automatike do të përcakton edhe zgjedhjen e mënyrës së udhëtimit për qytetarët. Zhvillimi i një sistemi më të pastër dhe më të qëndrueshëm të transportit publik është shumë e nevojshme, por edhe e realizueshme. Sektori tjetër ku mund të ndikojmë në reduktimin e ndotjes është ngrohja individuale që përdoret gjatë sezonës së dimrit. Sipas një studimi, rreth 53% të ndotjes së ajrit të ne vjen nga anvistrit që djegin qymyr për ngrohje. Përveç se po vazhdojmë me zgjerimin e rrjetit të ngrohjes, sidomos në lagjet ku densitësia e banimit është e lartë, ne bashkë me nivelin lokal mund të shohim mundësitë për modalitete tjera alternative të ngrohjes gjatë dimrit. Kështu do të largonim nga përdorimi thëngjillin, i cili akoma përdoret për ngrohje në për banime individuale shumë më shumë se që mendohet e besohet. Dy sektor tjerë të e rëndësishëm për të bërë pastrimin e qytetit dhe reduktimin e nivelit të ndotjes është sektori i ujrave të zeza dhe i mbeturinave. Është prioritet tyni që të bëjmë ndarjen e ujrave atmosferike nga rrjeti i kanalizimit, duke pastruar kështu përfundimisht lumejt dhe proskat e qytetit. Kështu do të reduktonim edhe ndotjen në ujrat nëntoksor. Sa i përket mbeturinave, ne akoma nuk kemi arritur të ndërtojmë një sistem funksional për menaxhim dhe reciklim të mbeturinave. Ne po punojmë që të modernizojmë ndërmarrjet publike rajonale dhe po shohim mundësitë për shtimin e kapaciteteve të tyre për mbledhjen dhe menaxhimin e mbeturinave, si dhe në ndërtimin e deponive të reja në të cilat do të integrohet edhe sistemi i riciklimit. Sot teksa shënojmë ditën botërore të habitateve, ja përkujtojmë vetes dhe njëri tjetrit se planeti ynë është jo vetëm vendi ku jetojmë, por edhe vendi ku banojmë. E jetesa jonë nuk do të duhej ta rrezikonte banimin tonë. Nuk do të mund të jetojmë nëse nuk do të mund të banojmë. Me një rast, ish presidenti Amerikan Obama e ka thënë shumë qartë, thjesht dhe sakt se cilat janë dy sfidat kryesore për njerëzimin në shekullin 21. Është pabarazia shoqërore dhe ndryshimet klimatike. Pra, ndryshimet klimatike dhe pabarazia shoqërore. Njerëzimi pa dyshim se do të përgjigjet. Me qenë se e ka domosdoshme të reagoj. Mirë po fati i njerëzimit në këtë shekull varet nga përgjigja që do jap me këto dy çështje themelore. E ne le ta bëjmë punën tonë në Kosovë, teksa mendojmë për gjithë planetin. Qeveria, komunat, qytetarët me organizatat dhe komunitetet e tyre, si dhe partnerët ndërkombëtar, padyshim se bashkë mundemi dhe do të bëjmë edhe më shumë, edhe më mirë. Ju faleminderit.
Dear guests, I have a pleasure now to invite UN Development Coordinator of Kosovo, Ms. Richardson, to provide her opening remarks for World Habitat Day 2021. Ms. Richardson, please. Honorable President Vjosa Osmani, Honorable Prime Minister Albin Kurti, Honorable Minister of Environment and Spatial Planning, Liburn Aliou, members of Parliament here present, Omar, Head of UN Habitat Office, his team, international community, also my dear heads of agencies, members of civil society. I wish to welcome everyone today at this very memorable and sunny launch of our International World Habitat Day. Firstly, let me express my appreciation and also my excitement to hear the commitment expressed this morning by Madam President and Mr. Prime Minister to a more carbon neutral, a more carbon free local development here in Kosovo. This is something that I feel personally is extremely important. The political will, as was referred to as well in both your remarks, is indeed at the core of this question. And I believe that the efforts that are happening as we speak in terms of development, for example, of the National Development Strategy is also an excellent entry point to demonstrate that political will in terms of having a greener and more sustainable development here in Kosovo. So indeed, great appreciation for that. Let me also thank Omar and his team for organizing today and also for spearheading and for leading, let's say, actions at the local level in terms of green transition here in Kosovo, an action that they co-chair together with UNDP within the UN family. Also, perhaps a word to say that when we speak about cities and when we speak about urban space, I think we can all say clearly and with some confidence that after the family, which is the smallest nucleus where we actually can bring about change, the city, our street, our neighborhood is indeed that second most collective and most intimate space that we have in order to actually carry out change together. And this is why this day is so important. It's just not any international day, because as was referred to by Madam President, indeed it is what happens at the cities, at the urban level, that will make it or break it to a large extent. We heard from Omar quite eloquently around what are the crises that we face today. We also heard from previous speakers about the challenges that Kosovo is facing. And indeed, when we look at that, I would like to add perhaps one other, if we look at from the global perspective, in addition to the COVID crisis, in addition to the climate crisis, we also have what the Secretary General outlined in his Common Agenda report that came out a few weeks ago, which is actually a rupture or a fraction, as we see, within the social contract, the confidence between people and political leaders. And I believe, and in the UN family, we believe that advancing on a sustainable development path, advancing and accelerating towards green transformation is a way of also repairing that social contract, of achieving social justice, because it is a different way of looking at things. It is a different way of looking at how can we produce better and more sustainably, and how can we consume better, and that is consume less and more sustainably. So indeed, it is transformation, and that's why it's so important that transformation starts at the smallest level. Transformation starts in families, in education. It starts also at the city level. Within our street, what can we as citizens do in order to
contribute to a sustainable environment where I live, and also then hence where we all live together. Kosovo indeed is in a moment of transition if you look at it from an economic perspective. And again, in the UN family, we talk a lot about now, and we work very well with our partners in terms of sustainable tourism, sustainable agriculture, sustainable forestry, sustainable urban development, just to mention a few. And that is really that transformation that needs to accelerate. And we are ready, and we work already very effectively with many of our partners here in Kosovo. And again, I think that the path that Kosovo is on really can accelerate if adopting to this, let's say, the efforts around green transition and a more sustainable way of transforming our cities. We spoke about sustainable transport, we spoke about how to actually have a better energy efficiency, renewable energy, how to explore all of those solutions that are out there here in Kosovo. We, and that also, of course, waste management, we see it here, I see it every time. I live very close by here. I think the nature, and I think many of us have seen during COVID how Germia has given to us a lot of the tranquility and the sanity that we have been looking forward to or looking to have within this 18 months of pandemic. But I also see how spontaneous waste mountains are just happening in front of our eyes. Many of this is private sector waste that I know by the legislation of Kosovo that is actually illegal. And so there is a lot that can be done, which is what we can call with a jargon low-hanging fruit, in terms of actually right now take action to both stop the unsustainable development, but actually accelerate to a more sustainable future for Kosovo. Today what we can see here is that this is not only the Minister of Environment, it's not only the Ministry of Local Government's responsibility. This is a whole of government responsibility, and it's a whole of society responsibility, because no ministry can do this alone, and no individual can do it alone. And that's why that collectivity, that in terms of our action, is so important. And perhaps to say that when we advance on this path again towards sustainable development and towards green transformation, we talk a lot about green growth, for example. But what is that? There are a lot of expressions that we need to define what they mean for Kosovo, because they don't mean the same for every country. But what do they mean for Kosovo, for this society? But also what is important is that once we advance on this path, principles such as gender equality, but also human rights will be strengthened. And that is again something that we see as this whole green transformation, that it's so broad. It is really so encompassing all of the values and the principles that we strive for. So in concluding, let me again thank the political commitment that we heard here today, which is so essential. Let me also express the commitment of the United Nations family here in Kosovo to continue to work in supporting the government, in supporting institutions, in supporting civil society in terms of accelerating towards a greener transformation, a greener future for Kosovo. And that we stand ready to partner hand in hand to accelerate this journey, and that we look forward to having to see results very quickly. And I think that there are, as Omar was saying, a lot of solutions out there. And I know that we are doing small steps each day, and it's those small steps that will actually create the journey for a better future for Kosovo. So thank you so much, and again, thank you for your presence and for your commitment today. Can you have a picture? Thank you
for being here with us. Did you read that paper that in our bag about the level of awareness of municipal officers and people, you know, so it is actually not promising, so we need action. So I'm teaching environmental management. Yes, I have PhD in environmental engineering. Yes. And I'm teaching at the International Business College because it's yes, I'm academic director there. Shall we continue, please? Okay, dear guests, after these very significant and important messages to mark World Habitat Day 2021, in Kosovo we will continue with the interactive part of agenda. I have the pleasure to welcome the stage of esteemed the diverse group of panelists who will be discuss the topic, how can Kosovo accelerate urban action for a carbon-free world? I invite to the stage Mr. Liburnaliu, Minister of Environment, Special Planning and Infrastructure, please. Ms. Fitore Pacioli, Member of Parliament and Member of the Sustainable Development Council of Kosovo. Professor Jelena Jokic of Environmental Management at the International Business College Mitrovica, and Ms. Hedwig Feyen, Director of Manifesta, the European Nomadic Biennale, and President of Manifesta 16 Pristina. The panel discussion will be moderated by my colleague, Mr. Kastriot Yahai, Communication Officer in UN Habitat Kosovo. Please, floor is yours, Kastriot.
Ministria e Mjedisit, Planifikimit Hapësinor dhe Infrastrukturës, kjo është emërtimi i ministrisë që e udhëheq aktualisht, dhe ka një fushëveprim të gjatë, e cila është bukur e përfshirë në të gjitha departamentet e saj, edhe me ndryshimet klimatike, edhe me çështjet e emitimit karbonit. Pra, po thuj gati të gjitha projektet, mos them të gjitha projekte mëdha nacionale, duhet patjetër domosdoshmërisht të kalojnë ka Ministria e Mjedisit, Planifikimit Hapësinor, edhe sa i përket leve mjedisore, po edhe për sa i përket atyre ndërtimore dhe përcaktimit të lokacioneve për këto investime. E një ndër investimet po ashtu tjera që prap lidhet me që ka pas ndikim të madh tek ne dhe do të vazhdoj të ketë, është edhe pjesa që lidhet me infrastrukturën. Ajo që ka vlen të theksohet, unë do të orientohem së pari nga fusha e planifikimit hapësinor, se mendoj që mund të flasim për gjitha çështjet, edhe ndërmarrjet e aksionet e ndryshme që lidhen me zvoglimin e ndikimeve në aspektin klimatik, dhe prap të gjitha vinë të pika e planifikimit hapësinor. Aktualisht, në vitet e pas luftës dhe tani për tani e që ende vazhdon të kemi një trend të njëjtë, planifikimi hapësinor në Kosovë ka qenë kryesisht orientuar ka profiti dhe biznesi, profiti i biznesit në përgjithësi. Shumë më pak nga të drejtat e qytetarëve, shumë më pak nga ndikimet mjedisore, nga mbrojtja e mjedisit, nga jeta cilësore për qytetarët e saj, por kryesisht ka qenë vetëm profiti. Dhe për pasojë kemi sot një zgjerim urban të përtej asaj që kishim mund me imagjinu që mund ndodhë në qytetin e Prishtinës, edhe në qytetet tjera, pra një zgjerim urban i cili ndodh për një herë në të gjitha anët, dhe i cili nuk mund të përcillet me infrastrukturë, dhe i cili nuk mund të prodhojë, të themi, një eficiencë në shfrytëzimin e kësaj hapësire dhe shërbimeve që mund t'i ofrojë komuna apo institucionet ndaj tyre. Përpasoj edhe ndikimet klimatike në qytetet tona janë jashtëzakonisht të mëdha. Ne duhet patjetër të përdorim automobila për shkak se zona urbane e qytetit Prishtinës është aq e gjanë dhe aq e shpërndar, dhe nga të gjitha anët për njëherë vinë kërkesa për leje ndërtimore në komunën e Prishtinës, ku të gjitha këtyre duhet patjetër të shkosh me makinë të secila ndërtesë që veç shpërndas të themi është si një lëkurë leopardit në gjithë territorin e Prishtinës. Por është e vështirë tash të mendosh se si kemi e dërgu trafikun urban të gjitha në mënyrë që me paksu këtë shfrytëzim të veturave dhe shpenzim të derivateve që vijnë nga fosilet. Në anën tjetër, ka një ndërtim masiv i cili nuk është përcjell asnjëherë nëse në aspektin e ndërtimit ose të konstruksionit mund të ketë pas kontroll, në aspektin e energjisë, respektivisht respektimit të masave të energjisë në ndërtesa, nuk është respektu fare. Dhe ka sipërfaqe shumë më tepër të ndërtuar se sa që ka nevojë, e në anën tjetër ka kërkesa të vazhdueshme për një pjesë të madhe të qytetarëve. Por përgjithsisht qasja e tillë ka qenë qasja e cila ka pas në fokus profitin e jo dhe tash duhet komplet të përmbysim këtë situatë, e cila nuk është situatë përmbysje e lehtë. Pra duhet që të mendojmë që të gjitha këto zona arrin të jenë sa më të koncentruara, të krijojmë një qytet i cili përfundon të jetë një qytet policentrik, një qytet i cili arrin në tërësitë e veta të ketë kohezion brenda atyre tërësive dhe ku këto pastaj mund të kenë, këto pjesë mund të ndërlidhen me njëra tjetrën përmes trafikut urban, por në qytet i cili plani mobilitetit të cilit shkon gjithnjë duke përjashtu veturën e duke i lënë hapësirë trafikut urban dhe duke i lënë hapësirë
këmsorve të shfrytëzimit të biçikletave, i cili ende vazhdon të mos shihet sakt në këto planifikimet tona që kemi, sidomos ato të nivelit lokal. Te ne vazhdojnë të shpërndahen të drejtat ndërtimore në mënyrë enorme. Pra, imagjinoni ju lagjën Muhaxhert. Ato ndërtesat e mëdha që ndërtohen nëpër lagjet ekzistuese tashmë, ose Tophanën, ose ju këtu të ndërtesa afër Tophanës ajo e bardha që është e madhe. E aty koeficienti ndërtimor është 4. E mund t'ju them që aktualisht në të gjithë Kosovën, me këto planet e reja, jepen të drejta ndërtimore me 6, 7, 8, pra 2 fish në asaj që shoh. Dhe kur vazhdon një trend i tillë i planifikimit i cili e ka rronjë në ligje dhe në udhëzime administrative të bëra së voni, kjo është që kjo na jep një sinjal të qartë që ndërhyrja në këtë çka ne themi sot, pra në përshpejtimin apo shtimin e veprimit në zvoglimin e emitimeve të karbonit në zonat urbane, kërkon një ndërhyrje të gjithëpërfshirëse dhe imediate. Dhe kjo në kupton edhe ligje, edhe... Pra, e mos flasim andaj për aspekte tjera, pra po nisim më shumë prej aspektit të planifikimit urban, me qenë se jemi të vetëdijshëm që zonat urbane janë zonat të cilat sot e kanë ndikimin më të madh mjedisor. Unë nuk po zgjas më tepër, mund të ndërlidhem prapë nëse. Faleminderit zoti Aliu, kur jemi te legjislacioni kisha dashur me vazhdu diskutimin me zonën Fitore Pacolli, e cila po ashtu udhëheq Komisionin Parlamentar që një farë forme i udhëheq zhvillimit në aspektin e mjedisit dhe adresimit të çështjeve klimatike. Zonja Pacolli është edhe antare e Këshillit SDG në Kosovë. A mundeni ju lutem na tregu për rolin e juaj edhe për veprimet që duhet me u marrë në aspektin legjislacionit për me u adresu një carbon free world edhe me accelerate veprimin urban në Kosovë? Komisionin cili në udhëheq mbulon një gjërë temave dhe çështjeve, dhe ndryshimi i parë që kemi bërë në komision ka qenë që të vëjmë çështjen e mjedisit, pra mjedisin në fillim të gjitha çështjeve tjera. Pra fillimisht komisioni ka qenë më shumë i fokusuar në çështje të infrastrukturës dhe bujqësisë. Ne kemi thënë që nuk mund të kemi as bujqësi të shëndetshme dhe të suksesshme dhe as zhvillim rural nëse nuk fokusohemi nëse nuk vëjmë mjedisin në qendër të vëmendjes. Dhe ky ka qenë fillimisht hapi jonë, sepse si komision ne i kushtojmë rëndësi çështjes mjedisit dhe normal që zhvillimi i bujqësisë duhet shkojë në hap me tranzicionin cilin ne duhet ta bëjmë edhe si qytete, po edhe si shtet në përgjithësi. Kështu që ne kemi, sa i përket legjislacionit, ne kemi një legjislacion mund të themi deri diku të kompletuar, mirë po është në legjislacion i cili ka mangësi, sa i përket çështjes mjedisit dhe klimës, dhe në këtë çështje ne po punojmë, nga Ministria kemi marrë një numër të madh të ligjeve, cilat kemi një agjendë legjislative të gjatë, cilën do të punojmë gjatë gjithë këtij mandati dhe po mundohemi që sa më shpejt që të mundemi të shtyjmë ligjet konkrete, të cilat lidhen me çështjen e mjedisit dhe zhvillimit të qëndrueshëm. Ne po ashtu po bashkëpunojmë edhe me komisione tjera, të cilat ndërlidhen, sidomos komisioni për shëndetësi, ku e kemi edhe kryesuesin, e cila udhëheq këtë komisionin për SDG. Kështu që po mundohemi që të lidhim veprimin tonë në gjitha aspektet, si deputet përveç asaj që do të ndihmojmë qeverisë i cila na sjell legjislacionin, që legjislacioni i cili na vjen neve në komision të ketë të gjitha objektivat në këto ligje të jenë të qarta, të kemi të matura me hapa se si do të ecim drejt atyre, nuk kemi të interesuar që të shtyjmë legjislacion i cili nuk implementohet dhe nuk arrin të zbatohet në vendin tonë. Po ashtu në një formë tjetër ne po mundohemi që për te legjislacionit të bëjmë edhe detyrën tonë që është që
qëndrojmë kontakt të vazhdueshëm me qeverinë, po ashtu edhe të mundohemi që të influencojmë politika të rëndësishme që nxisin drejt ecjes së një, si themi, zhvillimit të një vendi me mjedis, një vendi që mbron që është mjedisin, po ashtu edhe zhvillon bujqësinë, infrastrukturën dhe planifikimin në një drejtim të një shteti që është shteti zhvillimor, por edhe në harmoni me natyrën që kemi. Sepse ligjet cilat i kemi pasur deri më tani, nuk mund të themi se kanë qenë ligje cilat e kanë leju gjithë këtë degradim. Ligjet kanë qenë korrekt, mirë po respektimi i ligjeve ka mungu dhe ne do të punojmë këtë drejtim që përveç se të implementojmë edhe të votojmë ligjet, përveç se të votojmë ligjet në kuvend, do të sigurojmë që qeveria, ministrit, po ashtu edhe komunat i implementojnë ato në teren. Faleminderit. Faleminderit fitore. I will continue the discussion with Professor Jokic. You were working with UN Habitat in Mitrovica region on developing strategic environmental assessments mandated by law in Kosovo. Could you share with us, with respect to climate impacts in North, what are the most significant climate impacts and why, and what more needs to be done in Mitrovica region? Hello, everybody. It's my pleasure to be in such a good company and discuss about such an important topic. Yes, actually, I did a strategic environmental impact assessment of the municipal development plans in North region. And actually, all the plans are assessed based on the criteria set by environmental legislation, and all the municipal plans more or less fitted into some direction, so reducing environmental impact and reducing impact to the climate change. So these are papers actually, and when adopted they will become mandatory, but there is a matter of implementation. So we can adopt everything on paper, but there is a question how we will apply and how we will enforce that. So I like what the minister said about the polycentric system of urban planning, and actually that is very important. Polycentric system enables people to get access, better access to the institutions without being transported on a very long distances. So it will reduce the transportation and also transportation impact to the climate change. So reduce the greenhouse gases release. Also, that polycentric system, from the best of my knowledge, it is very well embedded in the municipal development plans in Prizren, and now it is embedded in the municipal development plan in Zvečan, because it municipality. The impact to the climate change. We were doing some research, and in that research I actually covered from 1991 until 2021 the minimum relative humidity during the summer months, and the minimum relative humidity based on the data from the Hydrometeorological Institute of Kosova dropped by 1.5%. That's a huge number in terms of possible impact to the also natural disasters like droughts and floods, because we have irregular precipitation patterns. Also the wind. The wind rose for Mitrovica region from 1991 has shifted toward southwestern wind coming also from North Africa for 15 grades in the southwestern direction. So the wind was north-south at the beginning of the survey, and with 15 degrees it shifted toward southwestern
direction. So actually we see there is impact, and the impact is accelerating. Municipal development plans are focused on mainly on the in the cases I was assessing them. They were focused mainly on the problem with poor urban planning. Before that, rapid urbanization and people building buildings wherever investors could find the place without proper zoning, and it was not done until now in the northern municipalities. Hopefully now with the municipal development plans assessed by the strategic environmental assessment, it will be implemented, that zoning system, so they will not build ad hoc, you know, the residential areas where they shouldn't be there. Also about the sustainable mobility plans, for urban mobility plans. It is very important, and I see that Mitrovica North and South did the municipal, sustainable municipal urban mobility plan for reducing the impact, because there is no substantial or large industry in the northern municipalities. There are no substantial or large farms to produce carbon dioxide. To the carbon release is heating and transportation as a major part. So heating, because of the lack of distance heating facilities. So in distance heating, you have to understand that the combustion of, even if it is fossil fuel, even if it is mazout or any other fuel, the distance heating enables people who are skilled and have certain instruments to run the process of combustion with the best possible way to less release the carbon dioxide, and even worse, carbon monoxide, because of the not completed combustion system. If we rely only on individual houses and burning fossil fuels, it will create more impact to the carbon dioxide, or the carbon footprint will be more in terms of a bad impact. So actually, distance heating, whatever we have as distance heating, is better than individual heating. Maybe we have to now, we have optimistic and very ambitious agenda, but starting with the small steps will be as a first plan. So first, distance heating, that polycentric urban planning, and about mobility, allow people to use bicycle or to commute by walking to their workplaces. That is from crucial importance until we get some serious industry. That is something I hope. So for this, I don't know if you... Thank you. For sure, we will go with follow-up questions on this topic and on the area you are covering, Professor. Now, we have in panel as a speaker also Ms. Hedvig Fien, head of Manifesta International, which is a nomadic international biennial. After Palermo and Marseille, we are really honored to have Manifesta in Pristina now too. And you know, when talking about this topic, diversity and inclusiveness is really important in addressing climate change and having different kind of groups.
as regard to Pristina, the lack of green spaces, and also in Kosovo municipalities, is a huge issue, creating urban heat island effects from climate change. How can communities, artists, and architects help co-create more inclusive green spaces within the municipalities? Thank you for inviting me on this very important topic. And indeed, as Manifesta is a nomadic biennial, we move from city to city. We're invited by cities to help transforming cities through a cultural way. And by working in Zurich in 2016, in Palermo in 2018, Marseille 2020 during the pandemic, now we work with Pristina, Barcelona, and Ruhr. We understood and we learned a couple of things which I think are crucial to make transformations in city work, and what could be the vital role of culture. Because people say, okay, that's art, culture, but architects, urbanists, activists, people who bind communities in a social way can really help revitalize cities. We saw this in some of the cities we work, but we also understand a couple of, let's say, conditions. First, you need a pact of solidarity. It's not only the artist or only the ministry or only the communities. If you are able to mediate within those circles, sometimes activists have crazy ideas, but if they collaborate together with a committee at the ministry, if they collaborate together with urbanists, something beautiful came up. I give the example of the superblock. Ada Colau in Barcelona is creating now superblocks in Barcelona to avoid and evade the cars and creating communities. She didn't do this on her own. So pact of solidarity. Then I would say a pact of education. Start with the young kids, start giving examples. Artists can give, let's say, lots of projects in this, can mediate what politicians want and mediate it to the schools. In Palermo, we did a project like this about the history of mafia in Palermo with 20,000 school children. These school children told the stories about the history of their city to their parents, to their grandmothers, and maybe this is a little sign of hope. So, solidarity, education, sustainability. A project which artists or architects start up is a startup and need to be communicated, need to have a sustainable impact after artists, move on to the next project. And I think this kind of sustainable impact, we just a couple of weeks ago invited Professor Peter van Asche to Pristina, who is leading a group of circular builders, and to see how you can interact with waste management on a sustainable way. How could you do a project with 20,000 school children to collect plastic and create sleds out of it to create new buildings? He did this in many European cities. So this kind of creating sustainable projects which are followed up by the public bodies is super important. Then participatory. This is, I think, what we learned in Manifesta most, especially in Marseille during the lockdown. The ministry and the municipality can, of course, order all kinds of transformations, but if you cannot do this bottom up, if you cannot work as a kind of pact of participatory actions, then maybe after the intervention it's gone. And this is what I learned in Palermo and Marseille, but also in Zurich. You need to work bottom up with the citizens themselves to reshape the communities, but also to have the commitment. And arts can have, let's say, artists play with an imaginary language. We call it sometimes symbolic intervention. We cannot change the world, but we can do something which triggers the imagination. We did this at the former brick factory. We created a sort of living room by cleaning part of the former brick factory, by showing how it could do. We did this at the Suleiman Library, it's the Suleimani Library. We took out all the cars, created a kind of urban furniture, and invited the community to sit there and to talk to each other and to understand how would this part of Pristina look like
without cars? And what would you do? And as we speak, Manifesta is organizing, together with an architect called Arna Macic, a series of citizen assemblies. We learned this from Macron in Marseille. You need to start a discussion with the population. And now in the National Museum at 12 o'clock, a citizen assembly is starting. So we ask citizens, what do you think? How do you think the city of Pristina could be transformed? What are the key areas? Where would you want to pay a price? How does that transformation look like? So I think these are very concrete answers to the question, okay, what do we do with artists, urbanists, and architects? Can they really play a vital role? Yes, they can. I really think so. Thank you very much, Ms. Fian. So I'll switch the language to Albanian now. I'll continue the discussion with Minister Aliu. Zoti Minister, e përmendet Prishtinën si një sfidë, sigurisht në aspektin e planifikimit, po ashtu e kemi edhe manifestën që i adreson gjithë këto, ose i ban këto ndërhyrje në Prishtinë. A mundeni më na tregu në aspektin e planifikimit hapësinor, çysh munden me u adresu ndryshimet klimatike? E përmendëm qytetin policentrik që zonja Gjokic, e falenderoj shumë, e ridiskutoj prapë, pra me qenë se kemi zonë tepër të gjonë urbane, me ishuj urban, themi. Lëvizja nga këto zona duke i pas të përqendruar shërbimet në një vend, krijon qarkullim të panevojshëm dhe i cili gjithmonë ka edhe ndikime. Hapësirat publike, shërbimet, të gjitha këto duhet të shpërndahen të jenë sa më pranë qytetare. Prandaj duhet gjithmonë me pas idenë se si kemi me arrit me ofru shërbimin afër qytetarë që ai mos me pas nevojë me lëviz me makinë e këto dhe me kriju me pas ndikim në ambient përgjithsisht. Por kjo e ka një problem të ne në Prishtinë, dhe jo vetëm Prishtinë, është problemi kyç në gjithë Republikën e Kosovës, është mungesa e pronave shtetërore dhe nevoja për shpronësim të vazhdueshëm. Ajo që ka shtetin e Kosovës e ka pru buzë falimentimit është shpronësim. Ministria joni ka 180 milion euro shpronësim, borxhe për shpronësim. Pra gjithmonë është një ide që po kanë zhvillu zona, ja u kanë rrit vlerën zonave dhe mandej e kanë bërë shpronësimin. Kjo ka qenë logjika gjithmonë të pas në fokus profitin e caktuar. Pra, një zonë e cila ka pas një vlerë jashtëzakonisht të ulët, që ka qenë tokë bujqësore, është urbanizu, ju ka rrit vlera shumë, e tek pastaj është dashur me fillu me pas idenë se si shpronësojmë aty. Dhe përpasoj të gjitha zonat periferike të Prishtinës kanë met pa hapësira publike dhe pa shërbime. Ta zonë me ki Prishtinë në re, e cila nuk ka shkollë. Nxënësit asaj shkolle kanë detyruar me ardhë në Ulpian ose në Dardani dhe atë transport që kanë me vojë, më kanë me pas ndotje. S'kan vend për me pas shkollën vetë. Për me pas shkollën duhet me shpronësu. Sa kushton kosto e shpronësimit, komuna e ka një buxhet tepër të limituar. Pra, problemit e ne është që ka mungu ajo që quhet menaxhimi i tokës. Pra, menaxhimi i pronave dhe menaxhimi i tokës gjatë shpronësimit, gjatë planifikimit. Të ne është thjesht vetëm është planifiku në kuptimin e dizajnit, se ku do t'jenë hapësirat, çfarë hapësira ku do të kesh dhe çfarë ku do t'jenë rrugët dhe ku do t'jenë eventualisht ato shkolla. Por nuk është menduar asnjëherë se si realizohet ajo. Pra, planifikimi nuk është thjesht arkitektur plus. Planifikimi është ma shumë ekonomi, është zhvillim ekonomik, është mjedis, është shumë çka tjetër e cila tena nuk ka fatkeqësisht nuk ka qenë kështu. Pra, aspekti themelor i planifikimit e ka gjithmonë në temel vetin menaxhimin e tokës që te ne ka mungu. Dhe prandaj janë disa mekanizma shtesë që tash së pari për zonat e reja urbane që eventualisht do të mund zhvillohen brenda këtij planit të famshëm, duhet të aplikohet
ky mekanizëm, e pashtë në zonat ekzistuese urbane që i kemi, duhet të gjenden mekanizma tjerë ku komunat arrin me kriju prona dhe hapësira të reja për hapësira të gjelbër të hapësira publike. Përveç kësaj, aty ku janë të pashfrytzuar duhet të bëhen të shfrytzueshme. Pra, ka mungesë, por ka edhe të pamenazhuar drejt. Nëse ka dikun hapësirë publike brenda zonave ose pronë komunale brenda një zone, duhet prirja me qenë që ato zona jo të ndërtohen më, por të kthehen në zona të shfrytzueshme në funksion të publikut, dhe në zonat ku nuk ka duhet të gjenden mekanizma se si do të krijojmë prona të reja. Dhe kjo nuk është gjithmonë shpërndësimi, ka metoda tjera që aplikohen sot kudo edhe nëpër Evropë edhe në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, që është transferimi të drejtave ndërtimore, identifikimi aty në bloqeve që pranojnë këto të drejta, pranojnë mekanizma që duhet të jenë pjesë e planifikimit. Dhe gjithmonë duke pas parasysh edhe analizën edhe banimin në përgjithësi. Kjo. Faleminderit zoti Aliu. Kur jemi të Prishtina, zonja Pacolli ka qenë pjesë e komunës Prishtinës, ashtu sikur se zoti Aliu, po ju po ashtu keni dhënë një kontribut edhe në planin e mobilitetit Prishtinës. Zoti Aliu ma herët e përmendi rëndësinë e transportit dhe sfidat, mirë po në kuadër të planit mobilitetit, qysh është trajtu çështja e transportit publik dhe kontributit që mundet me dhënë në qytetin me një qytet të ardhmës për Prishtinën? Plani i mobilitetit i cili është dizajnu për Prishtinën edhe ka fillu në mandatin e vitit 2013-2017, ka parapo Prishtinën si qytet i cila respekton së pari këmsorët, ciklistët, pastaj transportin publik dhe veturat. Ne tani kemi një plan i cili është aty, mirë po nuk është implementu në komunën Prishtinës. Është bërë, pothuajse linjat e veçanta për autobus, separate lanes, nuk i ka. Nuk i ka, po i ka mendu, po nuk i ka të ndame. Si ka këto, katër. Kështu që ky plan duhet me u rishiku tani për Prishtinën. Sepse Prishtina duhet me u bë një qytet i cili përveç se krijon linja të ndara për ciklist, këmsor dhe për autobus, duhet të punoj shumë në reduktimin e numrit të veturave që hyjnë në Prishtinë. Tani autobuset zëvendësojnë veturat, mirë po ne duhet të shkojmë edhe një haptutje. Qytetit Prishtinës janë deri diku një numër, mirë po nuk mjaftojnë. Komuna tjera, si qytetarët udhtojnë në komunën e Prishtinës, edhe ku është fluksi më i madh, vinë me vetura private, sepse nuk ka ndërlidhje të qytetit me transport publik funksional. Janë vetëm format e transportit të cilat ofrohen prej kompanive private. Pra mungon kjo ndërlidhja mes qyteteve. Neve na duhet transport publik urban dhe ndërurban, e cila kish me reduktu numrin e veturave në një masë shumë të madhe, cilat hyjnë në Prishtinë, nëse vijnë nga fushë Kosova, Obiliqi dhe nga komuna tjera për rreth. Për shembull, është e palogjikshme nëse një bilet autobusit kushton 4 euro me arpi Gjakovës në Prishtinë, edhe kthimi prap 4 euro, për një qytetar është më lehtë dhe më komod ta marrë veturën e vet, sepse është e njëjti shpenzim. Prandaj ne duhet që ta bëjmë këtë që të udhëtosh prej Prishtinës në Gjakovë dhe Anasjelltas ose prej Prishtinës në Pejë dhe Anasjelltas, të jetë bileta shumë më e lirë dhe të jetë mundshme për secilin, e përballueshme. Kështu që tani neve na duhet me rishiku planin e mobilitetit në komunën e Prishtinës. Qeveria e ardhshme duhet ta rishikoj planin e mobilitetit, duhet shoh forma të ndryshme të lëvizjes, qarkullimit. Tani ne po shohim vetëm edhe një gjë, ne po shohim këto format e lëvizjes, format e qarkullimit përmes modeleve të skuterëve elektrik, biçikletave elektrike, mirë po skuterët elektrik kanë rezultuar që kanë kriju probleme tjera. Përveç se qytetarët po i përdorin, në Prishtinë janë shumë më pak, mirë po në qytete tjera i përdorin pak më shumë, sidomos në Evropë. Këto skuter përfundojnë në lumenjt e qyteteve dhe në parqet, po ashtu bllokojnë edhe hapësirat ku lejohen qytetarët të ecin.
Ne ndoshta një gjë e tillë duhet shikohet nëse duhet sjellet në Prishtinë apo në qytetet e Kosovës, qytete tjera të Kosovës apo jo, për shkak se nëse shkaktojmë probleme ku ne duhet jemi të sigurt të kujdesshëm që të mos krijojmë një formë të lëvizjes, të mobilitetit e cila shkakton problem dikun tjetër. Pra mos të sjellim skuter elektrik të cilët e kanë edhe jetëgjatësinë shumë të shkurtër, edhe cilët përfundojnë në lumenjt apo në parqet tona, edhe cilët e ulin deri në një masë sasinë e dioksidit karbonit për shkak se njerëz lëvizin me tonë qytet mirë, po prap janë individuale, prap zgjedh problemin me një person, me po në anën tjetër shkaktojnë probleme tjera të mjedisit dhe probleme tjera të lëvizjes. Në anën tjetër, veturat elektrike, cilat po promovohen dhe pushtyhen, duhet më trajtu kujdesshëm edhe në qytetet tona. Veturat elektrike, po, nuk janë docë, janë shumë të mira se sa këto që kemi tani, mirë po veturat elektrike janë prap objekte, cilat lëvizin në qytet, blokojnë hapësirën tonë të lëvizjes, krijojnë blokada në qytet dhe këto nuk janë zgjidhje. Zgjidhja për qytetet e Kosovës është ecja, të bëjmë qytetet tona të lira për të ecur, sepse ne kemi qytetet të vogla, bicikletat, të bëjmë qytetet tona sa më lehta për ciklistët dhe sa më të sigurta, si dhe autobusët publik. Në anën tjetër, mendimin e partnerëve tanë, mendimin e Bashkimit Evropian, mund të mendojmë për zhvillimin e linjave hekurudhore dhe ndërlidhjen e qyteteve tona me trena, sepse kjo është e ardhmja e qyteteve, e ardhmja e ndërlidhjes qyteteve dhe qarkullimi që do ta bëjmë lëvizjes prej qyteteve tona edhe në qytetet përtej Kosovës do të bëhet në një formë më të shpejtë, më të pastër edhe më të lehtë. Faleminderit. Faleminderit shumë. Two more short interventions from Professor and from Ms. Fian before opening the discussion for the audience. Professor, in terms of scientific action, how can science help to inform policymakers on climate action, and how can it be done here in Kosovo? Okay. Actually, it is very important for scientists and the science to be straightforward, because even now I see people and I hear people who don't believe there is a climate change at all. So the straightforward and unicorn, action from the scientific society should be addressed to all the people. That's the same like with this pandemic situation. If the scientists were, talking with one voice and having solid evidence about everything, the anti-vaccination lobby wouldn't grow so much. So actually having, based on the solid evidence, joint action from all scientists will help the decision-making process also, but will help raising awareness also. So what we do as scientists, we are checking and researching about using nature-based solutions for certain actions and for certain dealing with the environmental problems in Kosovo. So we are now applying for the Green Deal project Erasmus, Horizon 2020. And we hope that we will have a chance to check the validity and the possibilities for using nature-based pollution for everything, starting with disaster risk reduction because of the climate change, because now we see that we have almost every year floods. It was first every second year, now we have every year floods. From using the nature-based solution for better and more sustainable agriculture to the nature-based solution used for remediation of the soil, because we have very much polluted soil and there will be no
sustainable agriculture, especially in certain industrial areas without first remedy of the soil. So that is one thing. The second thing is we actually did with the students some project about analyzing what is the impact of transportation. So we use different software, very modern IT tool to estimate that. And we sent students to analyze and to count cars, buses, SUVs, different kind of vehicles, and we compared with the total amount of nitrogen oxide released. So in this case, when we actually counted cars and we compared with the total amount of nitrogen oxide, it happened that our cars are with Eco 3 engine, and that is disaster. So average amount of released gases corresponds with Eco 3 engines, and we are now having more and more advanced engines with less and less carbon dioxide and nitrogen oxide release, greenhouse gases release. So it looks like we have to advance in many aspects, but we as scientists, we can present the data and we can present what we have found in order for make decision makers' life easier when it comes to the decision. So that multi-level integrated decision-making system should be in place. Thank you, Professor. Ms. Fianfa, it's certain that we are really excited that Manifesta is happening in Pristina now, but what will be its legacy? Very good question. And of course, I am looking at my neighbor and of course the government, but also the new mayor to be elected, because the impact of a manifesta is always depending of the period of a post-manifesta, what happens after manifesta is left. And this is to be seen. I'm also anticipating, and I have good hopes, next week, on the 12th of October, we're presenting the outcome. Also, we rely on scientific research. We appointed Carlo Ratti from Italy, from Torino, and his office, and he's working at MIT, the United States, and on basis of the data available here in the city, he is coming up with a kind of vision of how to make the city of Pristina more green. And to anticipate of what he is going to present, because he's going to propose a green corridor. Because what he found is there are green spaces in the city, and as you said yourself, maybe they could be connected by a pedestrian and by a bicycle area or by a bicycle track. And what we hope to do, hopefully with United Nations Habitat and Development together, is of course Manifesta cannot in 1 year change this totally, but what we could possibly do, and that's where we have all the designs now ready, to create one part of 1,300 meters, cleaning this space and connecting the Palace of Youth with a brick factory on the train tracks, creating a pedestrian and a cycling area, but also involving the communities with cleaning, with planting trees, with putting light there, and to show, and we did this with the mayor of Palermo, Leoluca Orlando, we also did such a kind of a project in Palermo, and of course, in the first instance, all the inhabitants were complaining. But after 3 months, when the mayor wanted to, we understand why it's needed. So it's a kind of a projects Manifesta does, which we call self-fulfilling prophecy. Once this pedestrian area is there, once this cycling road is there, people understand how much beneficial it is and how much, I think, also healthier the community becomes, and healthier in sense. I just spoke this morning before this conference with one of my collaborators, and she said she's here from Pristina. There are beautiful dots of little green everywhere, but maybe with a different vegetation, maybe with plant treeing,
maybe with activating these green spots in a different way so they become like social spaces. And if Manifesta can participate in this with my neighbor here, to do it on a kind of a permanent level, we would be extremely excited. And this Carlo Ratti is going to announce next 12th of October here in Pristina. Thank you very much, Hedvig. We're really honored to have Minister of Local Governance and Administration here with us, Mr. Elbert Krasniqi, who would like to make a short intervention. Mr. Krasniqi. Panderës, të ndëruar panelistë, të ndëruar pjesëmarrës. Kjo është njëra ndër ato fushat në cilat unë nuk jam ndonjë ekspert, mirë po si ministër në Ministrinë e Administrimit të Përshpejtimit Lokal, po fokusohemi në dy segmente shumë të rëndësishme prej pikpamjeve tona, në mënyrë që edhe ne të japim kontributin që komunat të jenë përcjellës të një agjendës nacionale. Aktualisht situata me planet mobile të komunave është jo shumë e mirë, mos më thënë që është shumë keq. Aktualisht në 11 komunat në Kosovë që janë Prishtina, Fush Kosova, Lipjani, Shtima, Roveci, Juniku, Mitrovica, Jugore, Vushtria, Gjilani, Kamenica dhe Vitia, të cilat kanë të aprovuar planin e mobilitetit, mirë po implementimi i këtyre planeve është në fazën shumë të vogël. Ndërsa komunat e tjera, 19 komunat tjera të cilat ende nuk kanë punu në këto plane, dhe 9 komunat tjera, kryesisht komuna me shumicë serbe, të cilat as nuk janë përgjigjë ftesës që të punojnë këto planet e mobilitetit. Fokusi jonë është që tash të angazhohemi si ministri, t'ju japim mbështetje komunave të Republikës Kosovës, t'ju përfshi edhe këto të cilat kanë pas hezitim të fillojnë edhe të planifikojnë planin e mobilitetit e tyre, në mënyrë që të kenë të përfunduar dhe si ministri bashkë me partnerët tonë, Ministria e Ambientit, në Habitati, jemi në planifikim të një programi i cilat mundson edhe pjesëmarrjen e qytetarëve në financimin e projekteve për lokalitetet e tyra, që mundet edhe të jetë drejt për drejt e lidhur me planet e mobilitetit. Do të thotë për 4 vite të ardhshme, prej vitit të ardhshëm, Ministria e Pushtetit Lokal, e Ambientit dhe Union Habitati do të kenë në dispozicion një program për 4 vite, e cila do të financojë projekte nga poshtë lart. Do të thotë qytetarët, grupet e organizuara, po edhe grupet e marginalizuara, do të mund të përfitojnë drejt për drejt nga mbështetja e nivelit qendror për idejat e tyre në idenë që të përmirësohet ambienti ku ata jetojnë. Kështu që si ministri jemi të përkushtuar që të koordinojmë pjesën institucionale me nivelin qendror dhe të japim impaktin ton edhe në nivelin lokal. Kështu që uroj punë të mbarë dhe shumë zejtë. Okay. Now we will hear from Ms. Richardson. Yes, and I just want to take the floor because I have to leave I'm already late for another meeting, but I felt that this was a really very meaningful panel. And I think that there is a lot more of this that needs to happen because as I look around in the society, there is also an awareness that needs to be raised within people, within the population, that access to a more sustainable future and more clean environment is actually a human right. It's something that we all have the right to have, but we also have we have a role to play. So I wanted to say that, and again, emphasize that you can, I would also recommend that you exploit, in the positive sense, the council within the parliament, the Sustainable Development Council that Vittoria is also part of, and that is led by the chair of the Health Committee, so that they could be some type of observatory in a way and help to accelerate this type of green transformation. Similarly, the NDS, the National Development Strategy. I mentioned that in my opening remarks, and I would like to again emphasize that if that is indeed going to be the planning framework for the next 10 years, then I think it's very important that these commitments find their way clearly into this document, because that way it is actually, it ensures, well, at least somehow ensures, increases the conditions for that longer term action that is so much needed. But again, thank you so much, and my apologies for having to rush right now. Thank you. Ms. Soko?
Thank you so much. And also so I'm Maria Soko from UNDP. On behalf, happy World Habitat Day to everyone. We really join our partner agency in celebration of this day. And just to, also wanted to echo that this really has been a very kind of inspiring gathering of all partners coming together, showing their commitment. And I think that that's exactly what is needed. We all need to work together on this. And maybe just to elaborate on a concrete example of what we've also done at local level and where we look forward to working with everyone together on local climate action, and where we are actually expanding also our collaboration. I think, the key is really to have everyone participate together. The pilot we've done in Tristan in engaging people, engaging the scientific community and using data to come up with a greenhouse gas inventory that really puts all the data on the paper of where the emissions come from and together with people agreeing where the emissions should be cut most efficiently and coming up with an investment plan. Obviously, I think that by working together, it is completely possible. We have a model that could be replicated, and we're discussing also with UN Habitat on how we all work together, put our minds and expertise together in support of the local communities, but also engaging at the central level, and while also making sure that we actually get the private sector on board. So by creating that, what has been created in Tristan is a green growth center, which will facilitate that dialogue between the private sector and the public sector, and bringing different departments together. So I think that we already have many good models that could be followed. I think we all, and as co-chairs of the results group on inclusive growth and climate resilience, we're all here to support and look forward to working with all of you. Thank you. Thank you very much, Ms. Soko. I will take one more reaction from the audience before we close this event. We started quite early, but thanks God the weather was with us on this important day. Fjol Saka from UN Habitat, please. Hello everyone. I'm an urban planner at UN Habitat, but I'm also a climate ambassador representing a global youth climate network, which is a network within the World Bank for young professionals. While I will not address here as an urban planner today, because I believe we have already addressed all the other topics, I would like to raise the voice of youth here, especially young professionals, which comprise a large share of the population in Kosovo. It's the youth, so us, and the younger generations coming after us that will face the climate change impacts and also all the other adverse environmental impacts in Kosovo. So we have a great potential here in Kosovo, a lot of youngsters studying abroad and coming back and being willing to contribute the obtained knowledge either in climate change or all the other fields. We need to tackle climate change and all the related aspects in a systematic approach. So I would like to reach out to the central, local governments, but also to academia. I see here representatives, to all the CSOs, and also all the other data providers and scientific communities to involve youth, because we really have bright minds here. It's the youth that are those that are most engaged and exposed to information and then can contribute to what do they want in Kosovo and how do they want to live in these environments. So just as a call for inviting youths in your discussion. Thank you, Phil. Thank you very much. So I would like to conclude this debate, but if you feel you want to have any last reactions. Well, I think it was said. There's a huge potential, and I think especially, I agree completely with the ambassador, for the youth, we should involve young people, because it's not only by accident that Greta Thunberg was like, blowing our minds away about her speech. We do this not maybe for our generation, but we do this for the young people, and I think
if we are able somehow to involve 20, 30,000 young school children in Kosovo to understand how climate change will impact their lives, how the city, the transformation of the city is a possible potentiality, then I think we're on the good way. Shumë e saktë, përmes trive mund bëhet, nuk bëhet përmes të strukturave që e kanë shkaktuar gjendjen deri këtu që është. Pra dikush tjetër duhet me ndryshu këtë gjendje, e që është gjenerata e re. Dhe në këtë aspekt, Ministria jone ka derën hapë për tritë. Duhet ta kemi qartë, pa e gjetë një tri, nuk mund të hiqet një vjetër. Po se gjetëm një tri, ky vjetri mbetet. Dhe e jonë është me boa sa më atraktive punën në ministri dhe punën në institucionet tonat. E kuptojmë këtë që nuk është aq atraktive sot të punosh në institucione për shkak të pagesave kështu me radhë. Duhet me gjetë ndoshta mekanizma se e bojnë. Por duhet ta kemi qartë që aty bëhet ndryshimi. Pra në institucione nëpër komuna, në institucione nëpër institucionet qendrore. Dhe trive duhet ju jepet hapësira aty. Natyrisht, trive të cilët arrin me kriju dhe përvoja të ndryshme dhe jashtë institucione. Fitore, as you feel. Jo, vetëm dashta me informu që edhe komisioni i kuvendit përmjetis është i hapur për tritë dhe ne kemi fillu edhe me takimet hapura për qytetarë dhe ajo që ka bë mundi mirë është që shumë qytetarë të moshës së re vinë në komision, takojnë edhe i ngritin çështjet të cilat i prekun komunitetin e tyre. Edhe shpeshherë ka pasën kërkesa që kanë kërkuar që ne të ndërhyjmë edhe të ndihmojmë me pastru lumin i cili ka kalu për rreth fshatrave ku ata jetojnë për shkak të ndotjes së madhe. Pra nuk është më ajo çështja ku qytetari vjen edhe ankohet për një si themi për një problem i cila prek vetëm atë person, mirë po vinë dhe adresojnë çështje të cilat prekun tërë komunitetin dhe çështje të cilat kanë qenë nëse e marim një llogaritje të çështjeve të cilat janë ngritur prej qytetarëve, atëherë del se çështjet e mjedisit, pastrimi i lumenjve dhe degradimi i pyjeve janë çështjet kryesore të cilat kanë ardhur si kërkesa prej qytetarëve në komisionin për mjedes. Faleminderit Fitore. Professor, we are closing now. Just if you have any final words. Yeah. Faleminderit shumë. Thank you very much for participating in this panel. Arieta? Tash ndoshta të zhvendosemi. Okay. We can move to the next point of the agenda. It was very interesting panel discussion. Now we can move to the signing of the new Memorandum of Understanding between the Ministry of Local Government Administration and UN Habitat. For that, I would kindly invite Ministry of Local Government Administration, Mr. Krasniqi, and Head of the UN Habitat Kosovo Office, Mr. Ksidik, to the stage, please. The purpose of the MOU is to provide a framework of a cooperation with UN Habitat and the Ministry of Local Government Administration. Will jointly implement activities related to the strengthening the capacity Okay, thank you. The specific areas of collaboration from both parties include implementation of the new 4-year capital investment policy for 38 Kosovo municipalities to leverage inter-community and inter-municipal actions for implementation of special planning and climate action efforts
At the municipal level, in the active partnership with the Ministry of Environment, Special Planning and Infrastructure. Provision of guidance of the Kosovo municipalities and building their relevant capacities to improve their performance and lobby for their interests, and delivering quality climate responsive local services based on communities' needs and in line with Kosovo legal requirements and systems. Work together on improving policies, strategies, and legal infrastructure related to intermunicipal cooperation, as well as support municipalities of Kosovo in implementing these policies and strategies within the context of recovery from COVID-19 pandemic. UN Habitat will produce with Ministry of Local Government Administration a comprehensive assessment of COVID-19 impact at the municipal level to inform green recovery planning, including through convening a donor conference on municipal recovery in 2022, linked to the 19th session of the World Urban Forum taking in Katowice, Poland in June 2022. Collaborate on enhancing the local governance framework with a view to further ensure democratic participation of the citizen in decision-making processes at the local level. Promote dedicated mechanisms and practices for further responsive, transparent, and accountable municipal administration, including participatory and inclusive processes, state citizens, and community dialogues, and support local central cooperation for consistent planning and enhanced service delivery to citizens. Dear guests, please join us for this month for the UN Habitat social campaign, Climate Action for Cities, and visit the UN Habitat Facebook page to receive regular updates on our work and future events on the city climate action. The program is now closed, and it's my pleasure to invite you to join our networking lunch with your fellow participants. Have a very nice World Habitat Day. Thank you.